Okay, we should be live on Facebook. For those of you who are joining us, I am Megan Collins. I am a staff attorney with the education team at Disability Rights Maryland, and I'm going to have my colleagues introduce themselves while I drop a link to captions in the chat. Hi, everyone. My name is Megan Berger. I'm an attorney with Disability Rights Maryland as well with the education team. Happy to be here, and thanks to all of you for joining us. Hello everyone, my name is Susana Barrios. I'm a outreach specialist. Buenas noches a todos, mi nombre es Susana Barrios. Estoy aquí para interpretar, si alguien necesita interpretación, por favor déjenos saber. Good evening, everyone. I'm Tasha Marshall, a paralegal here with DRM in the Education Unit. Hi, everyone. I'm Casey Shea. I'm a co-managing attorney on the Developmental Disabilities, Healthcare, and Victims of Crime Act team at DRM. Good to be here. Thanks. Okay, so as Casey just mentioned, she is from one of DRM's other teams. Normally we come as the education team and talk about issues with special education services, but Casey is joining us tonight because during last week's session on transition services, transition from high school, we mentioned transition to adult services from DDA. And so Casey is here to help give an explanation about DDA and adult services and to answer any questions that folks have. So if you have questions for Casey, feel free to leave them in the chat. And if you have questions about special education, you can feel free to leave those in the chat, and Megan Berger and I will address those tonight after Casey gives her explanation. Great. Thanks, Megan. So yeah, my practice at DRM has been focused on representing adults and also children with intellectual and/or developmental disabilities and other disabilities too, in matters related to securing appropriate home and community-based services and to remedy rights violations and other matters like that. So next, I'll give a little bit of background about what our team does at DRM. So we advocate for people with IDD, intellectual and developmental disabilities, to prevent institutionalization and to get services instead of in an institution, to get them in the community, in their homes and in our communities. And then we also advocate for service systems that ensure people receive these appropriate services in the most integrated setting, and also supporting their full inclusion in our communities. And then we also investigate, as I referenced, abuse and neglect of people with IDD to remedy or prevent those incidents in the first place, and ensure that there's appropriate oversight and to improve the service delivery systems as well. Casey, I'm going to jump in. Someone asked for translation in the chat. Great, thanks. Okay, entonces ella es Casey Shea, perdón, ella trabaja en la, perdón, one minute, I have to go back. Ella trabaja en la oficina en nuestra oficina, y ella ayuda con lo que es el departamento para las personas del departamento de discapacidades con desarrollo y los servicios que ellos dan. Continue. Casey, you're muted, sorry. I'm sorry about that. We also work to advance the rights of people to make their own decisions and to lead lives of their own choosing.
También trabajamos para avanzar los derechos de las personas y para que ellos puedan hacer sus propias decisiones y puedan vivir una vida que ellos escojan. We also represent other people with disabilities, other types of disabilities in healthcare matters, including to access community Medicaid services and to advocate for non-discriminatory healthcare and equitable healthcare. También representamos a otras personas con discapacidades y otra clase de discapacidades en lo que es tener acceso al cuidado médico, incluyendo acceso al Medicaid y servicios de Medicaid en la comunidad, y también abogamos por ellos para que no se les discrimine cuando es acceso a tener el cuidado médico y que sea equitable. We also advocate for people to get and use and maintain assistive technology devices and services to help them increase their independence and ability to communicate with others. También abogamos para que las personas puedan obtener y mantener servicios de equipo de tecnología asistiva, y también para que esos servicios les ayuden a que se aumente su independencia y su habilidad de comunicarse con otros. And last, I wanted to just mention that we have a specific program for individuals with traumatic brain injury. And so we represent them in a number of different matters that I've already referenced. Y por último, quería también mencionar de que también hay un programa donde trabajamos con personas que que se han lastimado y tienen el problema de que tienen trauma en el cerebro, y también los representamos a ellos en diferentes maneras, pero de esas maneras que tal vez yo ya me referí. So now I'll move on to talking about what I'm here today to talk about, which is accessing services from the Developmental Disabilities Administration in Maryland as a person transitioning from the school system to adulthood. Y ahora voy a pasar a hablar acerca de lo que estoy aquí para hacer hoy, que eso es cómo tener acceso de los servicios del Departamento de Discapacidades de Desarrollo en el estado de Maryland, como una persona que está haciendo la transición de la escuela a su adultez. So I'm going to refer to the Developmental Disabilities Administration as DDA. So I want to make sure that we all know what that means, and that's the Developmental Disabilities Administration. It's a division of Medicaid and the Department of Health in Maryland. Entonces me voy a dirigir cuando diga al Departamento de Discapacidades de Desarrollo como DDA, esas son sus siglas en inglés. Eso quiero que nos aseguremos de que todos sepamos de qué significa. El Departamento de Desarrollo de Personas con Discapacidades de Desarrollo, o la administración, es una división de Medicaid y del Departamento de Salud del estado de Maryland. So DDA has a number of Medicaid waivers, they're called, which is basically a service system that's created as an alternative in the community to living in an institution. And it's called a waiver because it means they waive certain requirements. Y el DDA tiene a través de Medicaid tiene varios, como decir, perdones y le dicen waivers. Ellos le dicen así básicamente porque son servicios, es un sistema de servicios que fue creado como una alternativa en la comunidad para que puedan vivir en la comunidad y no en una institución. Y básicamente le llaman como un perdón, o sea que le perdonan esto porque significa de que le van a perdonar ciertos requisitos. So people in Medicaid waivers
including DDA waivers, are entitled to all Medicaid state plan services that are medically necessary for them, and all services that are in the waiver that they're actually enrolled in, and that they have an assessed need for. Susanna, you might be muted. Sorry. Ok. Todas las personas que están recibiendo el perdón de DDA o del perdón de Medicaid, un momentito, tengo que regresar. Todas las personas que están recibiendo estos perdones están incluidos, tienen derecho a todos los servicios de Medicaid, y para que sean necesarios para que estas personas puedan recibir todos los servicios que tienen derecho y que están apuntados. Y ellos tienen, que ellos necesitan para encontrar sus necesidades. So in a waiver, however, they can and often do have a waiting list, and they're allowed to do that. So you don't have an entitlement to actually get into the waiver. There's only a few mechanisms to do that, which I'll talk about. Entonces, estos perdones, sin embargo, tienen, y por lo regular, tienen una lista de espera. Y ellos pueden hacer esto. Así que usted no tiene derecho automáticamente a recibir estos servicios, sino que tiene que esperar. Y hay varios mecanismos para entrar ahí, y voy a hablar acerca de ellos. So one of the ways that you can get into a DDA waiver is through what's called the Transitioning Youth Initiative that the state legislature has funded for many years. So in order to do that, you have to apply for and be found eligible for DDA services before the person's 22nd birthday. So not just apply, but also be found eligible for. Una de las maneras en que usted puede tener acceso al perdón de DDA es a través de un programa que se llama Juventud, una iniciativa de juventud que está en transición, y esa está a través de la legislatura del estado, que ellos pagan por eso por muchos años, pero para que poder entrar a esto y poder aplicar, tiene que ser elegible a servicios de DDA antes de que la persona tenga 22 años. Así que así que no solo puede ser elegible, pero tiene que ser antes de los 22 años. The only other way to get into the waiver, well, one of the main ways that will apply to most people is that you must be found to be in crisis in order to get in. So it can be very difficult after you turn 22 to get into the waiver. You lose access to the transitioning youth process and usually to the waiver unless you go into crisis. La única otra manera de poder entrar al programa de perdón de DDA, bueno, una de las maneras principales de las que usted puede aplicar después de que tenga los 22 años, es si usted está encontrado de que está en una crisis para poder entrar. Pero es muy difícil, después de haber cumplido 22 años, entrar al programa de perdón o waiver, porque pierde acceso al programa de la juventud en transición, y por lo regular, solo esto sugiere de que está en crisis. And that's why it's really critical to apply very early with DDA to be found eligible as a person with a developmental disability. If you think
if you yourself think you qualify, or if your loved one or a friend or family member does. Y por eso es que es muy importante que apliquen para los servicios de DDA desde muy temprano, para que lo puedan encontrar como una persona que es elegible con una discapacidad de desarrollo. Si usted cree que usted o alguien más en su familia o alguien que usted quiere, un amigo, califica, es bueno que aplique para estos servicios. Casey, there was a question in the comments here asking if DDA approved services and a provider was selected but isn't doing anything, how can a parent change to another provider? I don't know if that's maybe jumping ahead a little bit, but I wanted to raise the question. Yeah. Casey, aquí había una pregunta en la sección de los comentarios. Si DDA aprobó los servicios y un proveedor fue elegido, pero ese proveedor no está haciendo nada, ¿cómo puede un padre cambiar de proveedor? No sé si esto es adelantándonos un poquito, pero quería yo llamar la atención a esta pregunta. Sure. So the first step is getting into the waiver. And so it sounds like this person has already gotten in because they have a case manager and a provider identified. One suggestion I would have is to contact your coordinator of community services to explain that you're not hearing from the provider. And you can also ask them to help you look for another provider if you aren't hearing back and it's not working. So that's what I would recommend. There's also a list of providers on DDA's website, and you can just start looking for other providers too. So you could just start calling providers, talking about the person and their needs and what they're good at and all of that. So those are a few recommendations. Sí, el primer paso es tener los servicios y calificar para los servicios, que parece que ya está pasando, pues ya tiene el proveedor. Entonces, lo que pueden hacer es que se comuniquen con su coordinador de la coordinador comunitario y preguntarle qué se puede hacer con este proveedor. Si ellos no están respondiendo, puede cambiarlo y pueden discutirlo con su coordinador comunitario, o también en la página de internet ellos tienen una lista de todos los que son proveedores y pueden buscar ahí. Esa es una de las sugerencias que tengo. So DDA has 3 types of waivers, and the first is called the Family Supports Waiver, and that's only for children. I think it goes till age 21. And then they have the Community Supports Waiver, which I believe starts at age 18 and does not provide residential services. And then third, they have the most comprehensive waiver called the Community Pathways Waiver. And that includes residential services and the most broad array of service delivery type. Entonces, DDA tiene 3 clases de perdones o waivers. Uno es what's the first one called, Casey? Family I'm sorry. support. Okay. El primero es el apoyo en la familia, y ese llega hasta los 21 años. El otro es el apoyo en la comunidad. Perdón. What's the second one, Casey? Community supports. El segundo es apoyo en la comunidad, y ese va hasta los 18 años y da apoyos en la comunidad. Y el tercero es el más comprensivo. What's the third one called? Community Pathways Waiver. El tercero es el paso hacia la comunidad. Este es el más comprensivo. Este tiene servicios residenciales, si es necesario, y le dan apoyos en la comunidad. Tiene más apoyos y es más completo.
Great. So next, I can talk about a little bit about what DDA defines as a developmental disability. And this is how you become eligible for one of these 3 waivers. You have to meet these 5 criteria. So go ahead. Sorry. Después voy a hablar acerca de qué es lo que DDA define como una discapacidad de desarrollo para recibir uno de estos perdones o waivers. Y cuáles son los 5 criterios que tienen que llenar. So first, you have to have a severe chronic disability that's not solely mental illness and is likely to be permanent and happens before age 22. De primero tiene que tener una discapacidad severa y crónica que no solamente es una enfermedad mental y que probablemente es permanente y que pasó antes de la edad de 22 años. You can have many different types of diagnoses, but the common factor is the inability to live independently without like external support from other people. Y puede que tenga varias diferentes clases de diagnósticos, pero el factor común es la inhabilidad de poder vivir independientemente sin tener ayuda externa de otras personas. And then next, it's based on functional skills. It's not just based on one type of diagnosis. So after this presentation, we'll post some resources that have the definition listed so you can reference it. Y después hay varias destrezas funcionales que no solo son basadas en un tipo de diagnóstico. Entonces, después de esta reunión, vamos a poner para que puedan leer las definiciones, para que ustedes puedan tener referencias. So Casey, it looks like we have a question from a viewer whose son will be turning 21 in May and has been found eligible for full DDA services. But the concern is that the pandemic has made it difficult to tour places to find the right fit for him and wants to know if any exceptions are being made due to the pandemic. A good question. Otra pregunta. Mi hijo va a cumplir 21 años. En la pandemia lo ha hecho difícil que él pueda tener visitas a los diferentes lugares para ver un lugar que sea el lugar correcto para él. Ellos no nos dejan que lo visite. ¿Qué se ha hecho? A él lo encontraron elegible y ¿están haciendo alguna excepción durante el tiempo de COVID? So I think you may have already tried this, but for others listening to, I would recommend that you definitely, if you haven't already, talk to staff that would be working with this person, your son, and see if you can interview them, get to know them, let them get to know him, and then also see if it's possible to do a video tour. Maybe you've already tried these steps and that's why you're asking this question. And, I think there's not a lot of guidelines that have been issued by DDA, but, I think if you have a good reason for him needing to be there in person and meet staff in person due to his disability, I think you should ask the provider, ask his coordinator of community services, to see if they can accommodate that. Entonces puede que ya haya aprobado esto, pero sugiero de que platico con ellos y que a ver si pueden discutir y hablar acerca de qué sería bueno para él, si este lugar sería el lugar apropiado para él, tal vez pedirle de que le hagan una visita por video, pero si eso no es posible, no sé si usted ya intentó hacer esto, si esto no es posible y su hijo necesita
él necesita tener una entrevista en persona, tal vez debe usted comunicarse con su coordinador de la comunidad y discutir acerca de cómo le pueden dar a él una visita en persona. Casey, so then we have a question in Spanish. 1 minute. I have to go back. Okay. Do the services of DDA, are they based on the parents' income? La pregunta en español es si los servicios de DDA son basados en el ingreso de los padres. Good question. It's based on the individual's income. So, you know, typically the waiver mostly serves adults, except the family supports waiver. So it would be based on the adult person's income. Muy buena pregunta. Los servicios de DDA son basados en los ingresos de la persona. Por lo regular, los servicios de DDA sirven a los adultos, excepto con los servicios de la comunidad, de la familia y comunidad. Entonces, estos servicios son basados en el ingreso del adulto que está recibiendo los servicios. So we have another question from a viewer who has a 7-year-old, and she has indicated that she mistakenly applied for DDA when the intent was to apply for list services, and that the form, and they send, but they approved him when he was 4. So he's 7. He was approved when he was 4, but someone told her that he will not be able to receive the autism waiver in the future, and she wants to know if that's true. Entonces, una persona pregunta que ella por accidente aplicó por servicios de DDA cuando ella estaba tratando de aplicar por los servicios de LIS y mandó la aplicación cuando su hijo tenía 4 años, su hijo ahora tiene 7 años y lo aprobaron. Entonces ahora alguien le ha dicho de que si ella está calificada para esos servicios de DDA, su hijo no va a poder tener los servicios del perdón de autismo, lo que le llaman autism waiver, en el futuro. ¿Será esto cierto? So it sounds like there's a lot going on in this question. You know, it's hard for me to say without seeing the paperwork. So I don't want to give you, you know, misleading advice. So I'm just going to give some general information for folks about the LIST program, about DDA eligibility and the autism waiver. So first, if you applied for DDA services and are found to be on the wait list, you may be eligible for a program called LIS, which stands for Low Intensity Support Services. And it's for people on the waiting list for DDA. Entonces, hay mucho que está pasando en esta pregunta y sin poder tener más información, yo no quiero contestarla directamente, pero puedo dar una información en general. De primero, cuando la persona está en la espera de DDA porque lo encontraron elegible, puede que reciba que sea elegible para un programa que le llaman LIS, que quiere decir Servicio de Apoyos de Baja Intensidad. Es para personas que están en la lista de DDA. So the autism waiver has a separate application process. And the autism waiver is for people under 21. And so you can separately apply to that waiver. And it does provide some similar types of services to DDA waivers, but it's for people with autism. So that's a whole separate process. But I also want to mention that LIS is a grant funding program and you are not guaranteed to get services and it can be limited. So just be aware that a waiver program is an entitlement. And it means that you get all of the services under the waiver that you need. So it's a broader and more comprehensive service delivery system. Y para aplicar para lo que le llaman el Autism Waiver o el perdón de autismo,
eso es una aplicación totalmente separada y es es por personas que tienen autismo, pero ese es un derecho separado. Entonces, pero también quiero decir de que el programa de LIS es como, le dan dinero, es como una beca. Entonces, eso es muy diferente a cuando usted tiene los servicios del perdón o los servicios del waiver de DDA o de Autism Waiver, porque eso es un derecho al que usted tiene y eso incluye muchos servicios más comprensivos que los que le incluye el LIS. So we have another viewer who has a son who will be turning 18 in January 2022. He has a diagnosis of autism and is on the diploma track. The parent wants to know how they can find out if the child is available for DDA and actually what is DDA. Tenemos otra pregunta de una persona que su hijo va a cumplir 18 años en enero del 2022. Él está en camino a recibir un diploma y tiene una discapacidad de autismo. Y también tiene otros diagnósticos. Esta persona quiere saber si su hijo podría ser elegible para los servicios de DDA y qué es DDA. So without getting into specifics, I think you should apply if you think he meets that definition that I mentioned earlier. I'll just repeat it. If he has a severe and chronic disability that's not solely mental illness, and a disability like autism could meet that prong, that it happened before 22, and that it results in the inability to live independently without external support. So if you think that your son would meet that definition, you can apply for services. I'd highly recommend you get an evaluation. You make sure that on the IEP in the school system, the individualized education plan, that it says that your son has a developmental disability or multiple disabilities, including the autism. So those are a couple of recommendations. And DDA is the Developmental Disabilities Administration. It's the major agency that provides services to people in Maryland with intellectual and/or other types of developmental disabilities. Entonces, sin entrar a muchos específicos, yo diría que si usted considera de que su hijo tiene alguno de los criterios de los que yo mencioné antes, que debería de aplicar para esto. Si autismo por lo regular los califica para esto, pero le aconsejaría de que usted pidiera que en el IEP documenten de que él tiene una discapacidad de desarrollo o que tiene alguna otra discapacidad, y el departamento de DDA es el departamento de discapacidad, la administración de discapacidades de desarrollo. Y es la agencia más grande que provee servicios a personas en Maryland con discapacidades intelectuales o de desarrollo. One other thing I just wanted to mention that whether someone is on a diploma track or not, or if they're going to stay in the school system till 21, shouldn't be determinative about DDA eligibility. If a person needs a lot of help to live independently from other types of supports, then they could qualify, but they need a good evaluation, a psychological evaluation or another type of evaluation that's relevant to their disability, like if they have a severe physical disability. Una cosa que quiero mencionar es de que el hecho de que un estudiante esté en camino a recibir un diploma o no, o que se vaya a graduar a los 18 años o a los 21 años, no quiere decir que no lo hace elegible para los servicios de DDA. Lo que es importante es que tengan un buen diagnóstico, un diagnóstico psicológico,
un diagnóstico médico y también puede que la persona tenga una discapacidad severa física. Another question we have is, how can I know my community coordinator is? I guess they want to know who the community coordinator is. Otra pregunta es, ¿cómo puedo saber quién es el coordinador de la comunidad o la persona que es mi coordinador de la comunidad? So a coordinator of community services is basically like a case manager for people who have been found eligible for DDA services or are enrolled in DDA services. When you're younger and in the school system, you often won't have a coordinator until you're getting closer to aging out of the school system and going into DDA. But if this person with a developmental disability needs assistance, like there's a particular reason that they really need help, you can contact DDA and request a coordinator of community services. But otherwise, you just want to make sure you have one as you're looking for providers and getting prepared to enter the DDA system. I'll pause and then continue with a few other points. Entonces, por lo regular, cuando un estudiante es más joven, que está en la escuela, no necesita el coordinador de servicios de la comunidad. Pero en lo que, conforme va ya acercándose a hacer su transición a ser adulto, entonces va a necesitar los servicios del coordinador comunitario. Se puede comunicar usted con DDA porque en lo que usted empieza a buscar a una persona que le va a dar los servicios, entonces usted también puede buscar también a un coordinador de la comunidad. If you don't have a coordinator of community services, though, and you're not eligible as a person with a developmental disability by DDA, it might mean that you haven't applied for DDA services, or it might mean that you were found not eligible. So that's another important distinction. It might also mean that you were found supports only eligible or individual support services only by DDA, and you will not be able to get into the waiver typically, I mean, almost exclusively, if you don't have a finding of DD eligible, fully DD eligible. Entonces, si ya está siendo un adulto y no tiene un coordinador comunitario, puede ser de que no lo encontraron elegible para servicios de DDA y que ellos no consideran que usted tiene una discapacidad de desarrollo. Entonces, puede que tal vez usted solo tenga, su estudiante solo califique para servicios de apoyo, pero que no lo hayan encontrado elegible para servicios de DDA. So Casey, just to clarify, a coordinator or community coordinator is formally a service coordinator from service coordination. Is that correct? So there's a number of different agencies that do this, and the person that helps with DDA services and is like a case manager is now called the coordinator of community services. They used to call it service coordinator. So you'll hear different things, but it's all the same position. There is another case manager through a different program, the Community First Choice program, and that person's called a supports planner. So that's separate. But typically for DDA services, you have a coordinator of community services. And when you are notified that you can request one, you pick an agency. So you get a choice of providers from different agencies. Entonces ella quería clarificar que si el coordinador de la comunidad es una persona que va a coordinar los servicios. Pero entonces dice ella que le cambiaron los nombres porque hay otro que es administrador de servicios, pero esta es de otro programa. Pero por lo regular, cuando le notifican a usted que usted puede
elegir a su coordinador comunitario, usted puede escoger una agencia y entonces ahí puede usted encontrar a su coordinador comunitario. So a caller wants to know if there's a contact that DDA families can contact to determine whether their child has been eligible for what waiver or if they've been denied. Hay una pregunta que dice si hay algún número de teléfono donde las familias puedan llamar para ver si su hijo lo han encontrado elegible para servicios de DDA o si se le han negado los servicios. I'm going to put a link in the chat. You can contact the DDA regional office. There's 4 regions for DDA. And so on this link, it will have the link to each phone number for the different regions. Voy a poner un enlace en el área de los comentarios. Pueden comunicarse ustedes con los servicios de DDA en su región. Hay 4 regiones y ahí el enlace que yo voy a poner tiene las 4 regiones. So it looks like we had a special education question related to how many IEPs can be requested in a year. So IEP meetings. Parece que tenemos una pregunta acerca de educación especial y dice que ¿cuántas reuniones de IEP podemos pedir durante un año? Megan, you're going to answer? I'm sorry, go ahead. Sure, I can take this question. So there's no limit on the amount of IEP meetings that can be held or that a parent can request. There's a requirement that there's at least one IEP meeting a year, and that's the annual review. But a parent can request an IEP meeting at any time. So if you have concerns, maybe your child's not making progress towards their IEP goals, or they're failing classes, or having, behavioral issues, whatever the family's concern might be, the parent can always contact the IEP chair or case manager, principal, and ask for an IEP meeting. And even if you have an IEP meeting and the issue isn't resolved, you can absolutely ask for another meeting, 1 month later or 2 months later. So it's really, if your child is struggling or has needs that you want to address with the IEP team, you can absolutely continue to request meetings. So are we going to go with the DDA question? Susanna I'm might have- sorry. I'm so sorry. I blanked out. Dice que las personas, ella preguntó que cuántas reuniones pueden pedir en el año. Entonces dice que uno puede pedir no más de 2 meses después. Usted puede pedir una reunión no más de 2 meses después, pero si usted mira que su hijo está pasando muchos problemas y sus necesidades no les están encontrando con el IEP que tiene ahora, usted definitivamente puede seguir pidiendo reuniones de IEP. There was another Spanish question, so let me pull that from the chat and send it to Susanna. So should we go ahead with the DDA question in the meantime? I just sent the Spanish one. Oh, okay. Ok, la pregunta es, mi hijo toma terapia de motricidad gruesa y motricidad fina. ¿Aplica para algún tipo de ayuda? So the question is, my son has therapy for fine motor skills and motor skills. Does he qualify for any kind of help? That's a tough one. I mean, the first thing I would look at is whether you have insurance, either through private insurance or through the Medicaid system
or the Affordable Care Act? And if so, you may be able to find resources there to assist with his needs. But beyond that, I would have to kind of know more. You can always contact our intake line, and we can put that in the chat as well if you have specific questions, or if you're asking if they would qualify for DDA services because of those needs. I don't know if we would have to probably know more, but yeah. Esa pregunta es algo difícil. Podría, si tiene seguro privado o seguro de Medicaid, o tal vez seguro a través de el cuidado de cuidado médico que es accesible. Tal vez a través de ellos usted puede conseguir servicios, pero más allá de eso, me sería muy difícil decirles si calificaría para los servicios estos porque tendría que revisarlo. Entonces vamos a poner la información de a dónde comunicarse en los comentarios para que se pueda comunicar con nosotros y podamos repasar su caso más específicamente. We have a viewer who wants to know if DDA provides assistance with finding affordable housing for people with disabilities. Tenemos una persona que quiere saber si DDA ayuda a personas a encontrar un lugar donde vivir que sea accesible y de bajo costo. It's a great question. So if a person is found eligible and is able to transition into the waiver, during the transition process, you would work with your coordinator of community services, which is like a case manager that I referenced before. And if the person wants to live independently and to find affordable housing or like a housing choice voucher, they should absolutely apply for that. And DDA is a service delivery system that can help a person to get supports in that home, in their own home. So your coordinator may be able to help you. There are also some other specific programs for people with disabilities for independent housing that you can apply for. The Department of Disabilities is a great resource on their housing section to also get more information about those types of programs. So I'll pause there for the moment. Entonces, esa es una buena pregunta. Cuando las personas ya tienen a su coordinador del comunitario, que esa persona es la que administra su caso, le puede ayudar, y si la persona quiere vivir independientemente, ellos le pueden ayudar a buscar apoyos para que lo ayuden cuando esté viviendo independientemente. Esta persona pudiera aplicar para tal vez los vouchers o asistencia en la renta, pero él tendría que aplicar para eso por separado. Pero la persona, el coordinador de servicios de la comunidad, le puede ayudar a hacer eso. Y también hay varios programas que ayudan a personas con discapacidades a vivir independientemente. Y en la página, what's the webpage that you reference? The Department of Disabilities. En la página de internet del Departamento de Discapacidades, usted puede encontrar varios recursos ahí donde ellos tienen para las personas, para ayudarles con encontrar casas o lugares donde vivir. There's another thing I wanted to mention, that in the DDA waivers, there's a service that helps people to find independent housing. It doesn't provide rental assistance, although I know there may be like some pilot programs from DDA coming out on that issue I recently heard about, but that's a little bit early to sort of announce. But there is that service that helps people find affordable housing. Y entonces dice que aunque ellos, el servicio de DDA ahorita no ayuda con la renta, tienen el servicio de que les ayudan a buscar y encontrar
lugares donde vivir que sean accesibles o que no sean muy caros. Hay un programa que viene en camino donde tal vez les van a ayudar a ellos a pagar su vivienda y pagar la renta, pero todavía no está seguro para que lo podamos anunciar, pero lo que sí podemos decir es de que ellos les ayudan a buscar dónde vivir. Great. Are there other questions pending? Okay. There's a question in Spanish. Susana, do you need me to send it again? Yes, please, because I get... Yeah, so it looks like it was a clarifying question about income eligibility. Oh, ok. La pregunta es para los niños que tienen diagnóstico de autismo y son funcionales que han estado en la lista de espera de DDA desde los 4 años. ¿Se les puede negar los servicios si ellos están trabajando para diploma en la escuela? So the question is, if a child has autism and they have been in the waiting list, the DDA waiting list since they were 4 years old, can they be denied the services if they are on the diploma track? So that sounds like a complicated and maybe more specific question. So I think I'm gonna punt on that one a little bit, but you can call our intake line for more information. However, you know, one thing is that you want to make sure that it says full DDA eligibility, so fully DD eligible. And then if it does say that and they're on the waiting list and they are transitioning from the school system, if they are in crisis before they turn 22, you might be able to get into the waiver before then. You may also be able to get into the community supports waiver, depending, but you likely need to be found in crisis or to be close to being in crisis. Otherwise, the transitioning youth window is between 21 and 22. So there will be some more information in the resources we post afterwards too, that you can go back and reference, but feel free to call our intake line. Sí, su pregunta es bastante específica, entonces no le puedo dar una respuesta directa. Le aconsejaría que por favor llame a nuestro número de teléfono para que le hagamos una entrevista de ingreso y le podamos repasar. Pero lo que le puedo decir es de que también tiene que revisar si cuando le dieron cuando lo aceptaron, decía de que era una aceptación parcial o una aceptación entera. Eso es algo que tiene que ver. Otra cosa de que tendríamos que revisar. Otra cosa es de que hay una ventana entre los 21 y 22 años, si no lo encontraron totalmente elegible, solo parcialmente elegible, pero él estaría en crisis, esa sería otra manera de que él pudiera entrar a los servicios, pero otra vez tendríamos que repasar todo esto y por favor llámenos para poder ayudarle más. So the clarifying question then, she asked, it wasn't clear before when you answered about the question about when the income from the parents. Y le pregunté otra vez que la misma persona puso en los comentarios que para mí no estuvo muy clara la respuesta que dieron con respecto a la pregunta que hizo sobre si se basaba sus ingresos. Mi pregunta es el ingreso de los padres o el ingreso de los hijos. So now I get it. Okay, so her question is, when she asked about the income from the family, is that the parent's income or the child's income? It's so I think if you're entering through Medicaid through the DDA waiver,
the best thing to do is to apply for DDA eligibility. And then when you're transitioning from the school system into the waiver as a transitioning youth, you will have to submit, the person will have to submit a bunch of documentation, including financial documentation to Medicaid. And so your caseworker will help you through that process. So that's the best way for me to explain, I think, how to navigate this. But overall, it's the adult's income, not the parent's income. Dice, la mejor manera que le puedo explicar yo esto es de que cuando él esté haciendo la transición de la escuela a los servicios de DDA, de Medicaid, entonces van a haber un montón de papeleo y un montón de formularios que usted va a tener que llenar. Su trabajador, su coordinador comunitario le ayudará a usted en eso y ahí es donde ellos van a decidir si están elegibles o no. Pero esto es basado en los ingresos de la persona, o sea, de la persona que tiene la discapacidad. Y esa es la mejor manera que yo puedo explicarle ahora. Okay, so we have another question. It's in Spanish, so I'll read it in Spanish first. Para los niños que tienen diagnóstico de autismo y son funcionales, oh, no, never mind. Oh, I'm sorry. There's two in Spanish, and they're both related to crisis. I didn't slide it down, sorry. Okay. Crisis se refiere como problemas de comportamientos. Podría clarificar las categorías de crisis. So a crisis, do you mean somebody that has behavior problems? Could you please clarify what you mean by crisis? Yes. Just 1 second. I'm going to read you the regulation that defines what crisis means. So it's called, the highest waiting list priority category is called crisis resolution. And that's the most likely to be able to get you to the top of the waiting list. And so in order to qualify for that, the applicant must meet one of these criteria. Either they are homeless or living in temporary housing with clear time-limited ability to continue to live in this setting with no viable non-DDA funded alternative. Entonces está leyendo ella de las regulaciones y dice, la parte más difícil, la crisis que se considera la categoría más alta, es una persona que está sin hogar o está en un lugar que no es estable y que no tiene una resolución muy pronta y que es muy posible de que no pueda salir, que el aplicante no pueda salir de donde está en el lugar que es temporáneo y que no tiene una manera viable o otros servicios viables que no sean de DDA o de que le den algunos fondos. Entonces, esto es una de las criterios de que ellos consideran crisis. Or they are at serious risk of physical harm in the current environment where they are, or they are at serious risk of causing physical harm to others in the current environment where they are. Go ahead. O que están en un alto riesgo de causarse daño a ellos mismos en el lugar donde están, en el ambiente donde están, o que están en alto riesgo de causar daños físicos a otros en el ambiente donde están. There's a few other categories that I'm not going to mention because I don't think they're as relevant, but there's one other that if a person is living with a caregiver who is unable to provide adequate care due to the caregiver's impaired health, which may place the applicant at risk of serious physical harm.
Y hay varios otros que no voy a mencionar ahorita porque no creo que son que tengan que ver con aquí, pero la última que voy a mencionar es la persona la persona que lo cuida está en peligro y que no lo puede cuidar o proveer cuidado apropiado, y entonces porque la persona está de mala salud, y esto puede poner al aplicante en un riesgo físico muy serio. And the other thing to note, if a person is found or should qualify because they're at serious risk of physical harm, you have to show that they've recently, to show that harm, you have to show that they've recently received severe injuries due to the behavior of others in the community or home, or they've recently been the victim of sexual abuse, or they've been neglected to the extent that the individual is at serious risk of sustaining injuries which are life-threatening or which substantially impair functioning, or they engage in self-injurious behavior which puts them at serious risk of sustaining injuries that are life-threatening or substantially impair functioning. Or it's like that because of their physical surroundings, such as the environment in a home or something. So it's very severe. You have to show a lot of proof to show that you're in crisis to get to the top of the waiting list. Para poder probarte que la persona está en riesgo de haberse lastimado, tiene que probar de que la persona ya se lastimó o que ha sido abusada sexualmente, o de que ha tenido, lo han lastimado o ha tenido de una manera de que está lastimado de una manera que se pudo haber matado, o que ya no puede funcionar mucho, no puede funcionar en la comunidad mucho, o que trató de lastimar a alguien severamente, o que está el lugar donde vive es muy peligroso. Entonces tiene que ser una manera bastante severa para probar, tiene que demostrar bastante prueba para probar de que esta persona está en crisis y para ponerlo en la parte de hasta arriba de la lista. Okay, so since we're at time, I want to acknowledge that there was a question in the chat that we aren't going to have time to get to today, but because it's a special education question, I think we can offer as the education team to start with this question next week, because I think in 2 weeks when we're back, because I think it's a question a lot of parents are going to have, and I think we should plan to spend some time really diving into it. Entonces, quiero decir que tenemos una pregunta en español, una pregunta en los comentarios, pero ya no nos da tiempo para llegar ahí, pero quiero decirles de que vamos a regresar dentro de 2 semanas y vamos a empezar con esta pregunta, porque creo que es algo que muchos padres van a querer hablar acerca de esto y es muy importante. Empezaremos con eso. So the question is about return to school and safety for students with disabilities and mask compliance and things of that nature. So like I said, we see the question, we understand that a lot of parents are probably wondering this, and we'll plan to start off our next session in 2 weeks with that question. Y la pregunta es acerca de regresar a la escuela, acerca de la seguridad con la educación especial, acerca de usando mascarillas, las prioridades. Entonces, estamos leyendo, sabemos que está esta pregunta aquí y regresaremos y empezaremos con esa pregunta porque la consideramos muy importante. So with that, we want to thank Casey for joining us tonight. We want to thank all of you for asking such thoughtful and important questions and interacting with us, and we'll see you in 2 weeks. Y con eso queremos darle las gracias a Casey por estar aquí con ustedes, con nosotros. También que les queremos dar gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, tener interacción con nosotros, y los veremos en 2 semanas. Thanks so much. Thanks, everybody. Good night, everybody. Feliz noche.